hii gari hiyo gari ukiangalia hivyo iko reserved at 150,000 and you can see how this vehicle looks. So now auction siku hizi imekuwa ni kama it's like drug dealing, but we need to know what is happening on this judiciary auction. Today is on a Monday na nataka kufika pale before auction ifanyike Thursday date 27, so we need to know because I've been receiving in details and information that people who are going to view the vehicles after seeing them on my TikTok and my YouTube channel that mnazuiwa, sijui unaambiwa kwanza ununue catalog uonyeshe uko unataka kuona gari gani. Yani kuna hizi vikwazo zenye wameweka, but they are saying at Sonja pale wanasema nimeharibu kazi, haikuwa hivyo, ati tumeonyesha magari zenye unashindwa. What do these people really want? Yani they have advertised it, then if many people know about it, it becomes an issue. So I want to be going there myself with the catalog here and see if they have brought these changes, ama ni rumors, ama ni ukweli. But if we find out ni ukweli, that means the judiciary auction will be a scam, and you should even avoid it and don't waste your time if you have no connection maybe with the individuals who are participating in the auction. This channel is all about ensuring that you get honest deals and participate in auction that will help you, that will not make you get into corruption deals because it's not worth it. It's a channel that also enlightens you and helps individuals from across the world to know that you can participate in an auction without even bribing anybody or using crooks ways or even the evil ways that we don't like, especially here in Kenya. So leo wacha tuende tuone, because najua Thursday hiyo siku ya auction date 27 itakuwa kisirani zaidi. And by the way, take that moment and subscribe to this channel. We are almost going to reach 21,000 subscribers, and kindly subscribe to this channel. It really helps, ignore, because I can see from the analysis that we have over 80% of our viewers, and we are having over 20,000 views, 50,000 views, but subscription iko chini. So take that moment and subscribe. Now guys, thank you for those who have subscribed. I appreciate that. I don't take it for granted. Now, wacha tufike hapa Milimani Lockout tuone what is really going to happen, if we will have access and see whether the auction is going to take place, and whether it's really a must to buy the catalog you view, because the natural way to do this is you view, then you get interest to buy the catalog. However, they can twist the policies. They ensure that you buy the catalog, then use the catalog to know where the vehicles are, which I think is very unfair. Okay? My name is Patrick Mutuma and you're on Public Show. So guys, wacha tupige hiyo shughuli. Hii mambo inaenda kukua moto. Tumefikia Martha Koome. Tulipambana na president, sasa tunaenda kupambana na Martha Koome. Leo ni, as I told you, nimefika sasa hapa Judiciary Yard, and imeshikana na Gong Road. I think watu wengi mnaonanga hata hizi Land Rover mkiwa mnapanda huko Gong, maybe unatumia the lower hill road path, utatokea hapo kuja uchukulie kona pale NTSA uingie this mtaa. So direction nyingine yenye ni easy kwa kutumia ni pale chini, wapi sijui kama mtaona, but leo lazima niwaonyeshe njia rahisi. Ukiwa hapa expressway ndio ile, kuja tu na Gong Road, haiko mbali, ni just 100 meters or 200 meters utaweza kufika hapa. Now the bigger picture of this episode is to show you some of these vehicles that the judiciary is auctioning. We have seen some of them, how they look, and
you will be giving us the feedback to tell us if these vehicles are worthy the pricing that has been given. Mimi nimefika mtaa, acha niwaonyeshe kama hii Volkswagen hii gari hiyo gari ukiangalia hivi iko reserved at 150,000 and you can see how this vehicle looks. So kuna ile Land Rover ingine ya 22,000. Let me show you how that Land Rover looks. And before tufike kwa hiyo Land Rover, tunaweza angalia huyu Mercedes mwingine hapa. Kuna huyu mwingine hapa, and I'll show the prices will be indicated on this video because I need you to have detailed information on how this vehicle looks. Mwenye mumesema mnataka gari wa pesa kidogo, hamtaki kuchoka, hamtaki kulipa import duty, mnataka za auction, this one niambieni wewe mtanunua pesa ngapi? Anauza 22,000. Mkuja mkimbizana mfikishe how much? Mkuja mtafikizana hata 200,000 because najua kuna wakora hapo wanataka kuharibu market. But this vehicle is a shell, no engine inside, nothing inside, and the pricing is very reasonable. Kama ni ya kuchukua na kurejesha body na maybe kwenda kutumia kama kufugia kuku hapo vizuri sana. Okay, so because being auctioned ni easy, kama tunafungiwa kuziangalia unaweza ziona hapa hizi limitation, but kama hii tunaweza ona ndani, then mtakuja kupeana maoni yenu. Kama hii haina viti ndani, haina nini, nyuma yake hapa vile iko Peugeot GKA 178L. Alafu kuko na hii X-Trail. Hii X-Trail inahitaji body work kadhaa, so si gari mbaya. This is the exterior part ya X-Trail. Let's see, this is the interior and how this vehicle looks. Kiingia huko ndani. This is a Peugeot 174L for 6. It is reserved at 90,000. Naweza angalia hii condition yake leo huku. Itabidi niwaonyeshe tu juu already ziko kwa mtandao, muone vile zinakaa and if they are worthy your money and time. $90,000 uko na hii. Namna gani? Kuna ile Land Rover ya Rend Discovery, hiyo tumeona iko reserved 150,000. Let's see how this one looks. Ndio mkikuja muone kama iko worthy the price that is being sold. Hii gari interior yake ndio hii. Nasikia these prices are too way high. This is the rear part of this Discovery. So now some of vehicle for naitaje kuja ufanyie kazi yako tu ya project. Kama kioo ilienda
that price is worth it. Hii nayo inaenda na pesa ngapi? Na hizi hapa Mercedes. Let's see the rear part and the side. You see kama ni gari inahitaji something to work on. The reserve price I'll show you. Let me see how this one looks. As I told you, tumezuiliwa kurecord, but since already ziko online na ziko everywhere, we can still get a glimpse of how they look, and it's not an illegality, it's a way of helping the government raise revenue by selling these vehicles to as many people as possible. So E200 ndio hiyo, na hii si 200 nyingine. I need a full nose cut. Side mirror hakuna. Wheels, the rear part is in good shape, however ni kama ilikuwa involved in an accident, but still tutahitaji kuweka taa za nyuma. 658 is reserved at 400,000. This is lot 2, GK658 Mercedes-Benz C200, reserved at 400,000. So nilikuwa nasema hapa mbele inahitaji nose cut mzima, bonnet pamoja na bonnet kama iweze nyorosheka vizuri, then you will have a lot of work to do. Plus, comparing with the duty that is required, you can see how this vehicle looks. Uone kama it's worth it or not. At the same time, it's a good project that you can start on. Uone kama itakusaidia. Mwingine ni gani? Mercedes C200 ingine. Let me see the number plate hapa nyuma. Then I can tell you the reserve price, because this vehicle have not been indicated. Hey, hata number plate imeng'olewa, so how will we know? Let's talk about this Mercedes E200 with Apollo wheels. This vehicle is reserved at what price? 425,000. The exterior bodywork needs some repairs. Tire hii side needs to be worked on, but comparing na the reserve price yenye imepewa hapa, hii gari itahitaji kazi. Si kama tunaweza ifungua. No. Nionyeshe taa ya nyuma kama ziko ama itahitaji repairs kubwa za nyuma. It's E200 E-Class 513. So ziko kwa ukuta wapi, inabidi sasa nije squeeze ndio niwatafutie information mzuri. Edu, umefika? Unaona kuna kitu ya maana hapa. Kuna hii Peugeot 184L Peugeot Saloon 406. Iko reserved how much? 150,000. Now let's see if this one is worth that price. And buying it at this reserve price of 150,000, kama ina make sense. Kama it makes sense, then tuone kama wanatucheza ama wanatafuta mishahara na sisi. A great angle ya kupata picha mzuri.
Let's talk about the Mercedes C350, which is reserved at 2 million Kenya shillings. You would look at this vehicle because I'm going to give you a detailed image of it. Niambie kama 2 million reserve price, uficha ino mtauana kufikisha maybe zaidi kama iko worth it. Msijari, the filming angle is because we are using hidden angle. Ndio hao watu waache kutuangalia, wanasema sijui hamfai kupiga mapicha, angalia na macho tu uende. Ndio hii hapa ndio tunasema 2 million, tunaanzia na 2 million then tufike wapi. So the exterior part is okay, especially on the rear part and the sides, but the problem I think ni hapa mbele, front bumper, tire mbele on the left side. Let's see how it looks. This is the front side. So the cost of repairing this vehicle on this other side, plus we have no idea if the engine is in good condition ama igongwa pia, and the chassis hapa na radiator huku chini ni kama mwenye anachukua gari unaweka no skirt nyingine. However, if not, unaweza kuwa na mechanic mzuri afanye repair na hii gari ikae as good as new. But to sell this vehicle for 2 million, it's not worth it. But 2 million in the reserve price, kuna wenye mtakimbizana hapa mwichukua hata na zaidi. So this is how the vehicle looks, the one that was reserved at 2 million Kenya shillings. Mercedes Plus, msisahau utahitaji windscreen. Hii windscreen yake imecrack. So this impact was a serious impact. Pia airbags zimetoka. So don't underestimate it, and ukuje kununua na pupa itakunyorosha vibaya sana, but you can try your best. Angalia, unaweza ona mzee kama Edwin pale amefika na wazee kadhaa wenye wameona from Public Show. So this channel and this program helps so many people to participate in the auction process. Huyu ndiye mnyama anaitwa Volkswagen Passat wenye ako reserved at 325,000. Why are these people like this now? Aina hata symbol logo yake ya mbele, front bumper hit, bonnet hit, windscreen hakuna. Then on top of the car still there was an impact because you can see a depression on top of this car, and from the outside part you can see the interior since the windscreen is normal. At the same time you can see this front side, this impact. If you are a mechanic, comment to us there down there and give us the cost estimate for a Volkswagen radiator cost, taa za mbele, and maybe half nose cut kama kuna kitu kama half nose cut, but you can put an entire nose cut kwa sababu hii kuirepair ni ngumu, itahitaji katwa yote ndio uweke ingine kabisa. So let's see how this vehicle looks from this other angle, because tumeona mbele ni kunoma. Ndio hii from the rear part, mbele ndio impact iko sana, but nyuma huku iko sawa kabisa. It's unfortunate we cannot see the interior, but since imevunjika, acha niwaonyeshe the exterior part. Interior ni ngumu. So kwenye zimewekwa, filming ya hizi vehicle inakuwa ngumu, but cha muhimu ni uone. Okay, zimefungwa hizi. But this is the vehicle reserved at 325,000. This is the Volkswagen Passat reserved at how much? 450,000. This is the front side. Bonnet hit, no. Utahitaji windscreen at the same time because imecrack. Itahitaji side mirrors, itahitaji a lot of body work, so be prepared. But the reserve price is too way high, plus ongeza taxes hapo. It makes no sense to buy it at that price. So kama uja subscribe to Public Show, make sure umepiga your subscription.
GK012D. We can say it's in good shape, which means ni kupiga rangi huku na wapi, but mataa za nyuma hazijavunjika. And this vehicle is 1800cc. Hii hapa ni ya hii gari, ndio wameweka kwa hii gari, so hiyo si yake. We have this other one, Volkswagen Passat. The impact kama iligongwa na nyuma ama ilirushiwa tear gas. That's the interior of this vehicle, and it's not in good shape, in good condition, which means itahitaji a lot of body work. From the front side, let me show you how the vehicle looks. Mkuji kununua hii this one is in deep problems. Engine hii hata huwezi itegemea hata kama imefunikiwa. Bumper hakuna nini, nimebidi kuifunua niangalie. So this vehicle was really involved in a very major accident. Side mirror ndio hiyo, gari za judiciary. Mulisema mnataka kuona Land Rover ya 22,000. Let me show you. You see hiyo na sio hii hapa. Land Rover ya 22,000 ndio hii. It is reserved at 22,500 shillings. Okay. Tunaulizana engine ilienda wapi, gearbox ilienda wapi? But kama uko na engine na unaweza nyorosha hii body, then it's worthy the try. Is there is a price for this vehicle? It's not easy kama vehicle juu haina anything, especially mambo ya engine, mambo ya gearbox, hizo vitu zote hakuna. So uenda ekelea kila kitu, ama chukua hii body enda inyoroshe, enda upime kilo. So tuko wapi hapa? Tuko hizi magari, maybe unaweza ona hizi buildings ziko nyuma yangu hapa. Tuko na Kenya Towers. Iko ni wapi? Unaweza ona nini ingine? Ile towers ni ya wapi? Naulizana Volkswagen TSI 925D, which is lot 23, iko reserved how much and how does it look? Ndio hii hapa. This vehicle is reserved at 350,000. So let me show you the exterior part of this vehicle kidogo baada ya kidogo ingine. So ukiangalia hapa ilikuwa hit on this side, and it's not a major impact. The front side, you can check and tell me if it's worthy the reserve price, because the bumper inahitaji some bit of repairs. Okay, hata hii side ingine imegongwa, kwani ilikuwa inafinywa na nini sasa, both sides. But no other major impact of this vehicle. So they have put a reserve price of 350,000. Lakini juu nawajua nyinyi mtakuja mfanye ile kitu, so this vehicle, the price might even go higher than expected. Let's have a look at lot 13 and lot 14 for this Mercedes E200. Both are E200, and this one GKA 515S is reserved at how much? 275,000, and this other one is reserved at 262,500 shillings. 262,000 is the reserve price for this vehicle. So let's check on details and see how they look, and if they are worthy the value for money. It's a classic. Hii itahitaji fanyia repair hii the rear bumper kwa chini, but huyu gari ndiye huyu. Tuone kama tunaweza jifinyilia hapa tuione ndani. Let's see if we can peep
and see the interior of this vehicle. We wakuu kamera ndio iko ndani, so mkono iko nje. Niambieni kama hii mambo iko sawa vile inafaa. Imetokana. So what airbag ya steering wheel ishatoka. Most of the part have been taken out, and kama ilikuwa involved in a fire ama nini. And we have GK0030D Volkswagen Passat 1800cc, fresh from DT Dobby. However, been used by the judiciary. It's a TSI. Then a salon model, meaning this vehicle is reserved at what price? The reserve price for this vehicle is 150,000. Now let's talk about the rear part, because I can't see any major impact or being hit from the rear side. However, coming on this front side, ndio tunakuja kuona vituko. On the front side, we can see the bonnet has been hit, the windscreen is no more, and it's gone forever. Then we can also talk about the nose cut, front bumper, nazita mataa za mbele pia zimekuwa hit, the logo hakuna, the grill, we can see the grill is no more, and that means this vehicle will need a lot of work. At the same time, we have no idea whether the engine is functioning or not functioning. Using this position, we can see the interior part of this vehicle. So from this angle, I can tell you that this vehicle will need a lot of work. Ni kama mvua pia imeingia ndani, kuna maji huko ndani, and sometimes you wonder why would they wait up to this period for them to auction the vehicle when it's at this ruins level. So however, no complaints. Let's see what they are planning for it, because being reserved at this amount, then that means one can buy it, ulipe duty yenye utakuwa computed by Mr. Andrew Mawe ukimutafuta. We have a whole episode on how to pay duties for such vehicles and how you can be computed duty for you to pay it at a cheaper pricing, other than you going to pay it pesa mingi. So get an expert, let them compute for you the duty. So we said tumeziangalia hizi magari, as you have seen their prices and how they look and the conditions. I'm still here at Milimani Low Court Yard, where these vehicles have been kept. The condition ya hizi magari nini, their pricing and everything. Ukisikiza maoni ya wenye wamekuja kuview na plus wenye walikuja kubid for these vehicles the last auction, you can say they are saying this vehicle was on the auction, plus this also vehicle was sold at 800,000. Remember, ile gari yenye inasemekana iliuzwa 800,000 last auction ni ile Land Rover Defender, which is reserved at 22,000. Last time hii gari ilikuwa na engine, ilikuwa na gearbox na ilikuwa na viti, but for this time mwenye alichukua, this is the information that I'm getting, mwenye alichukua hiyo gari when he was coming to collect the vehicle after bidding it for 800,000, he found out that engine imeenda, gearbox hakuna na viti hakuna, so akaisare, meaning if you are not very keen, kindly once you buy your vehicle on auction, please take that vehicle as soon as possible. So iko pale bado and ndio ina auctioniwa 22,000. At the same time, we have a couple of vehicles that are being reserved at 15,000, kuna ingine reserve at 7,000. Tuko na Mercedes E-Class, tuko na also Mercedes ya hiyo yenye nimeonyesha hapo E200, na kuna C200 kadhaa. Kwanza hizi C200 reserve price ina range hapo 400,000, ingine 500,000. At the same time, don't forget to add taxes zenye zitakuwa zinakuwa kwa duty. So have someone who can compute you these taxes and help you to make sure you pay less and you are not exploited.
consider kuangalia gari depreciation yake na kila kitu yenye inahitajika. So with my catalog here, I have gone through these vehicles, nimeziangalia, nimeona, and I'm satisfied. So when you're coming to bid, kindly have your catalog, go get it pale kwa judiciary, pay through the pay bill number yenye utapewa pale, then ensure you go to the transport office ama procurement office and have all the details given in completion. Now kitu ingine yenye nimesahau ni nini? Don't forget kukuja na hiyo 100,000 ndio deposit. If you want to bid maybe for one vehicle, you will bid with 100,000. At the same time, hiyo deposit ya hizi magari inalipwa lini? Siku ya auction, which is hiyo siku ya auction itakuwa date 27, Thursday of this week, mwezi wa July. And I think I'm done. Unless kama kuna kitu ingine nimesahau. Nini ingine nimesahau? And still tumeenda live pale TikTok and people have seen this vehicle. So if you are from this YouTube side na kama ulikuwa bado uko TikTok na umetuona hapo live, then I appreciate you so much. At the same time guys, if it's your first time on this channel, please subscribe and like this video so that it can reach so many people who haven't seen the auction processes and the motor vehicles that are being disposed by government. Now auction ya judiciary itafanyika Thursday. So I'm done and I really thank you guys for the effort that you have put together. So acha niende nikatafute unga sasa. See you guys until next time. God bless.